Tranquilidade, galera. Todo mundo na paz? Eu espero que sim. Aqui quem fala é o Gamezeras e hoje nós vamos conferir uma gameplay top aí de Into a Dream. Esse jogo basicamente a gente é um cara chamado Luke William e a gente tem que se salvar. Isso mesmo, nós vamos nos salvar. Entendeu? A gente vai entrar no nosso sonho e, como na descrição do jogo diz, vamos evitar que a gente desvaneça. Então vamos conferir aqui, né, o jogo. Vamos entrar aqui em um novo jogo. É a primeira vez que eu vou entrar no jogo. Vou conferir o jogo com vocês. Beleza? Foi rápido. Valeu aí. Apertar X. What is this place? Where am I? It's so green. Verde. Tudo preto pra mim. Oxe, olha lá. Eu pulo. Olha lá como eu pulo. Todo tortinho. Todo tortinho. E eu pulo parado também. Dá pra fazer mais o quê? É nada. Quando eu aperto o A, ele pula. Olha aqui o dentinho de leão balançando. Voando o negócio. Então, gente. Esse jogo aqui fala que o cara tem depressão. Tem uns problemas, né? Que... Ah, eu acho que tem mais alguma This coisa cliff doesn't seem to be that high. I guess there might be a way for me to go up easily. I hope so. Ah. Olha lá como ele sobe. Todo torto. Olha lá. Ele bota as mãos primeiro e bota as pernas depois. Ó. Ele não tem coluna. Ele é dura uma coluna dele. Então, gente. Foi. Esse jogo o cara tem tipo depressão, tá ligado? E aí a gente entra no sonho dele pra evitar que ele morra, né? Não sei como. RT mais L. Ah tá, a gente corre também. Dá pra pular alto? Olha só, dá pra pular longe. O que é isso? Oh, great. A river. And I'm not the best swimmer. Um rio. Eu tô vendo um rio já, faz tempo. Vamos correr. Ah, X. Ah, tá. Essa partinha aqui do rio que ele tá falando. Olha só, mano. Olha o bicho pulando. O que é isso? A radio. Um Oh, rádio. there's no signal here. It also seems to read those old cassettes, but there's none inside. É muito antigo. Não tem cassetes. Não tem uma dentro. To John. Eu acho que é John aqui, né? Ah, tá. Peguei uma fita cassete. Deve ser aqui, né? Vamos ver. Hello, John. My name is Dr. James Richards. Meu nome é John. And this is Dr. Calamay. Hello, John. If you are hearing this, it means that the initial procedure went perfectly. We have linked your mind to the dream of a man named Luke Williams. Ah, tá. Eu não sou o Through your Luke body, William. it is being kept safe, here, close to us. Luke has been diagnosed with severe depression. We have attempted several Nossa. incursions into his dreams, but he has always detected our presence, gleaned our intentions, and evaded us. The roots of his current state of depression are buried quite deep. This is where you come in, John. You see, you volunteered to help us with this one. We need to remind you that your own memories are inaccessible during the entire operation. It means that you won't remember who you are, nor recall these events after it all ends. But whatever you do or do not remember, know this. We accepted your offer because you are the best in the field. John, your Caramba. job is to track Luke and liberate him from whatever oppressive thought is weighing down on him. Set him free, John. You don't have much time. The longer he stays under, the easier it will be for him to fade away. Time to get to work, John. You are his last hope. And he's only one. I would wish you luck, but I doubt you need any of it. We'll be monitoring you closely and retract you instantly if the situation spirals out of control. One last thing. We will be out of contact for the duration of your mission. The technology is not quite fully mature yet. Right then. See you in a couple of hours. Caramba, mano. What? E o quê? What's What the happening fuck? here? What are you talking about? Wait, what in God's name is going on? Whoa! Caramba, mano. Que loucura. Eu sou o John. Tô aqui pra salvar o Luke William. Eu não sei, né? Não sei. Vamos ver. Pelo que eu li, eu acho que eu sou o Luke, né? Mas...
Caramba, mano, então eu tenho que salvar ele da depressão. Olha que jogo, né? Tipo, a história do jogo é nunca vista antes. Eu nunca vi, pelo menos. Ó, uma moça aqui. Hello. Olá. Oh, good evening. Isn't it a little late for someone your age to be out all alone? Oh, our house is right over there. And you know, there are no dangerous creatures, not in these woods. No wolves, bears, or even foxes. And my dad is right there at the porch. Oh, How I didn't know painted. anyone lived this deep in the woods. Oh, but we don't. This is our vacation house. Mom and Dad built it a couple of years ago. I love it out here, but I had no idea there were other houses around. Where is yours? Sei lá. Cerca de 30 minutos daqui. Eu vou falar a verdade, né? Eu não Well, I moro don't aqui. live here. I'm on a hike, Oh, cool. All by yourself? all by myself. Yes. Where's your All equipment? by myself. Well, my Meu tent's equipamento. 10 minutes away. I was just exploring. I so wish tá. to grow up so I can have fun adventures like yours. Well, what about you? What are you doing here, all alone, sitting on this wooden swing? Oh, you know, I love sitting here. My daddy and I built it. He attached these ropes to a branch on this tree and told me to find a wooden seat. I found this one by the waterfall. It fit perfectly. It was such a fun weekend. I love building stuff with my dad, and this is my favorite construction. Well, congratulations. You did a wonderful job. It really looks well built and fun. Thanks. So, you're just watching the stars on your spot? Yes. Well, and you know, waiting for Rufus. Rufus? Rufus? Yes, you know, my dog. My Oh. parents gave him for Christmas 2 years ago. He's so lovely, little, and energetic. Oh, and where's Rufus now? Oh, he sometimes wanders off by himself in the woods. You know, these woods are very, very safe. We put some light around his collar, so he got even more excited than usual. Aren't you worried he might get lost? No! I mean, No. maybe a little. It's been more than an hour, I think. Can I ask you a big favor? Could you please get him back here if you happen to see him? Com certeza. Ah, eu vou, né? Lógico, eu sou um cara bom, eu não sou um cara Of mau. course. Oh, Of course. thank you. I'm really getting worried now. He responds very well to his name, Rufus. You know, I picked it when he was still a little puppy. Boa escolha. Oh, you picked a great name for him. Well, I'm going to continue my night hike and I'll find your dog. Thanks. Imagina, que isso, de nada, mano. Da hora, né, mano? Será que eu falo com ela de novo o que acontece? Did you see him? Ainda No, não. not yet. Oh no! Oh Don't no! worry. I'll get back out there. And I will find Rufus. Please hurry. I'm getting very scared. Caramba, mano. Será que ela faz parte? Provavelmente, né? Faz parte de alguma coisa do Luke, né? Da vida do Luke. Olha a casa deles. Será que esse é o Luke? Hello, neighbor. Oh, my... hello there. Sorry. Oxe, I meio travado, haven't seen né? anyone hereabouts in a while. You gave me quite a scare there. Ah, tá. Sorry about Foi that. mal, sem querer. And for coming out of nowhere straight from the dark. I'm John Stevens. Eu estou fazendo uma caminhada. Eu queria saber se tem band-aid. Band-aid? Eu fiquei curioso pra ver, né? Por que ele perguntaria sobre band-aid. Mas vamos falar a verdade, né? Vamos ser I was honestos. just taking a night stroll in the wilderness. Mais ou There menos were some honestos, bright né? lights ahead. I couldn't help checking them out. I wasn't aware anyone lived here. Ah, well, this is our country house, so to speak. We live in the city, but often come here on weekends and holidays. It's quite peaceful. Interessante. I'm Luke, by the way. Luke Williams. Ah, ele é o Luke. Nice to meet you, Luke. Is that your daughter? Yes, that's Anne. She's always up late playing Anne. with that little devil. Little devil? Capetinha. That's what we call our dog. He simply loves the woods and Anne loves playing with him out here. So we just let her play on.
until late. I see. Aren't you afraid she might get injured or something? É verdade, lógico. Well, kids should be able to fall, get some bruises, and have fun in the Caramba, wild. bem liberal, né? And this neck of the woods is as calm and uneventful as you would like. And besides, we can't protect our kids forever. Although as parents, we always try to. Caramba, que mensagem, né? O jogo tá passando, mano. Do you have children? No, I don't. Não, eu acho que I não, guess the né? opportunity never arose. It still might. Anyway, where are you staying? In a tent? Yes, it's about a quarter of an hour from here. I'm staying for a couple of days. I intend to just do some walking in the woods. Right then. Well, if you need anything, food, medicine, or just company, Ele fala meio drop in estranho, Luke, né? anytime. You know where we are. You're so kind, Luke. I'll Verdade, probably essa família é pass muito here to say gentil. hello a couple of times. See you later. Até logo então, dá pra falar com ele de novo? Será que dá pra entrar na casa? Não dá não. Vamos lá então, né, mano? Então conhecemos o Luke, a filha dele. Ó, o Luke não parece pouco comigo? Ó, vou ficar aqui de ladinho aqui, ó, pra vocês verem. Não parece, ó. Tá vendo aí a sombrinha, a silhueta? A silhueta não parece? Parça, eu tô falando, parça. Desvendeu o mistério já do jogo no começo, cara. Você é louco. Ninguém me engana. E os loading é bem rápido, né? Eu vou correndo assim, apertando X. Yellow, orange and red swirling through the air in a majestic pas de deux with the wind. Imagine if I got stuck in Caramba. a wintry dream. Mushy snow all around me, my fingers and toes turning into ice, snotting stalactites. Gah! Now I feel cold. Deu frio só de falar, mano. Eu vou ficar apertando X, né? Pra acontecer. Olha lá, o bichão subindo. Mano, o bichão ele não tem coluna. A coluna dele não dobra, né? Um lago. Eu não sou bom nadador, né? Será? Vou morrer aqui, mano. Ah, morri! Droga, what the fuck, velho. E agora? Como que eu vou sair daqui? Eu vou pular. Ah, tá, olha aqui o cipózinho. Ah, mano. Cipózinho se escondendo ali, mano. Como será que eu pego? É só pular? É só pular? Ah! O bichão pula na bomba já e já morre já, mano. Eu acho que eu tenho que balançar, né? Até chegar no outro ali. Caramba, que doideira, né, o jogo, mano. Só que, tipo, a mobilidade do cara é meio... É, tipo, muito dura, mano. Desce mais. Eita, meu Deus. Desce tudo não, caralho, que senão vai cair. Caramba, tô gostando já. O jogo é muito diferenciado, né, mano? Topo, cachoeira, lago. Vamos subir pra cachoeira. Eu quero ir pra cachoeira, do topo da cachoeira. Acho que não dá pra descer, então vou ter que voltar depois, né? Eu vou apertando o X. It's indeed beautiful, Aqui, ó. but the noise this close is slightly unpleasant. Esse chiado desagradável. Aí, eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Porque não é possível eu ter que pular da cachoeira, né? Será que se eu pular daqui? Vou pular, né, pra ver? Ah, droga. Eu pensei que eu ia já aparecer lá embaixo, já em cima do barrote que eu... Da caixa que eu derrubei, mano. Vai, negão, desce. Da hora. O jogo é simples, mas até agora tá interessante, não tá não? Tô apertando o X, né, pra ver se... Water? Again? Água de novo. Well, at least I think this lake isn't deep enough for me to drown. Você é louco? Essa madeira aqui, esse pau aqui, esse poste aqui, não dá pra subir não? Mano, esse jogo tá muito engraçado. Ah, tá, eu não morro afogado porque é muita coisa, eu fico com o pescocinho pra fora. Ai, interessante. Tô me acostumando com essa jogabilidadezinha estranha. Uma arvorona caída. Olha lá, peguei um galho. Nossa, eu peguei um galho. Peguei o galho aí, ó. Ixi, eu não consigo mais voltar, olha lá.
Oxe, olha lá, pega. Oxe. Caramba, que doideira. Ó o pato. Ah, se eu apertar quadrado eu vou... Ah, se eu apertar quadrado, se eu apertar X, eu solto a madeirinha. Rufus, there you Ó, are. o Rufus aí, you're mano. shaking. Come here, boy. Vem cá, garoto, vem. Come here. Ele tá preso, eu acho, mano. Oh, you're really afraid of me, aren't you? Ah, okay. How will I get you out of there? Com essa madeira aqui, né, não? Uh-oh. This rock is very unstable. If it falls, I'll crush that little devil. Careful, John. Putz, eu joguei o bagulho aqui agora. E agora? Será que se eu jogar a madeirinha aqui, o pau aqui pra ele pegar? Pega, Rufus. Pega, Rufus. O que eu faço, gente? O que eu faço, mano? Eu peguei essa madeira aqui, mas... Vamos logo, né? Vamos lá. Vamos subir aqui. Vai esmagar o capetinha. I really shouldn't Eu leave realmente não without the deveria ir dog. I embora need sem to o explore cachorro. this area. Think, John. Think. Mano, e agora, mano? E se eu derrubar aqui? Vou derrubar. Em cima do cachorro. Caramba! Olha lá! Joguei! Ah! O bichão foi lá correndo. Da hora! Oxe, olha lá! Nossa, que loucão o cachorro, mano. Vai lá, Rus, pega lá. Pega lá, não vai entrar mais aqui não, cara. Agora pronto, vou vir por aqui. Eu acho que ele vai me seguir agora, não vai não? I really shouldn't leave without the dog. I need to explore this area. Think, Caramba, John. mano. Think. Eu vou derrubar esse bagulho agora. Eu acho que agora dá, não dá não? Olha lá. Nice. Vem, dog. Cadê? E aí? Vou levar essa madeirinha aqui. Não dá mais pra pegar madeira não? Olha lá, não dá mais pra pegar madeira não. Vamos lá agora, Rufus. Vambora, mano. Achei o cachorro, pelo menos, né? Where did Agora the como eu dog vou go? voltar? Wait a minute. I know this place. How did I get here? Did the dog... Oh, I hope he did. Será que voltou tudo? Ah, voltou! Ah, que nice, mano. É, como nós tá num sonho, dá pra fazer um loop infinito, né? Oh, hello again. Look, this is Rufus. He came back. He was running so fast. He seemed scared. He almost se didn't assustou recognize comigo. me, but I yelled. He turned his head and he seemed so happy to see me. He always comes back. Diga a ela que você o encontrou. Não diga a ela que você o encontrou. Vou dizer, né? Eu encontrei. You know, I found your dog by the lake, close to the waterfall. He did? He most likely got lost, and the thundering sound of the fall must have scared him. He was below a rock of some sort, hiding from the noise. Oh, poor Rufus. I managed to get him out of his hiding place, but I guess I scared him too. Luckily, he found you while running away from me. I was so scared I would lose him. I'm sorry. Sorry? You brought him back to me. You are so kind. I don't even know how to thank you. Oh, it was nothing, really. I'm just glad you got back together. I have to get back now. Will I see you again? Who Talvez, knows? né? Quem Bye, sabe? Anne. Agora eu sei seu nome, Anne. Interessante, mano. O jogo é bem... bastante diálogos, né? Será que eu falo com o Luke de novo? Hi, Luke. Hi, John. Great timing. I was about to call Anne back home and retreat. Oh, you do that. I was on my way back to my tent. Did you have a pleasant night hike? Conte a ele sobre Rufus. Vou contar, né? Oh, actually, I went looking for Rufus. Rufus? Our dog, Rufus. Why? Isso. Porque ele se perdeu. Please don't get mad at Anne, but the poor guy got scared by the sound of the waterfall and was just paralyzed under a rock. I tracked him down and kind of brought him back. I didn't know that. Why Mas hasn't ela she tava told me? balançando lá, né? Não, nem foi pra aí. I Ah, entendi. don't think I would. Imagine if you weren't around.
what would happen to Rufus? Because she was afraid to talk to me? É mesmo? Don't take it that way. It's normal for kids to hide these problems from their parents. I know you're right, but still, it could have been a big deal. Relaxa, mano. Don't think Não about aconteceu nada. É, não pense mais Well, nisso. are you thirsty? Am I- Tem. thirsty. Well, a little bit, but There's a jar of water in the table right in the hallway. Just open the door and take some. Tá bom, né? You saved Anne's dog, and you must be exhausted. Go on, I'll pouco. just stay here for a while longer. Okay, I'll be right back. Thanks. Ok, mano. Vamos vir aqui então entrar na casa deles. Olha lá, que escuridão. A glass of water would feel good right now. Um copo de água ia bem agora. Well, I better get back outside. Or could I explore a little? Tá vazia. Eu acho melhor não, né? Eu não vou entrar na casa dos outros assim, mano. Vou sair e vou falar pra ele, né? Provavelmente dá pra falar pra ele que a jarra tava vazia. Daytime. Where are they? And What the the door fuck? has locked itself. What's Droga, eu happening devia ter here? explorado, mano. Se eu soubesse, eu não tinha como saber, né? The swings. Oxe, olha lá. What happened? Oh, there are so Oxi. many mosquitoes here. This sound annoys me Mosquitoes. quite a bit. It reminds me of when you're trying to sleep at night and that buzzing sound lodges in your ear. So many nights I jumped off the bed, grabbed a slipper and had to hunt that annoying bug. Ele tá lembrando das coisas da vida dele, será? Caramba, não dá mais pra entrar? Então vamos embora, a casa meio quebrada. Parece que passou bastante tempo, né, mano? What's this? I can't read it. What if it's something important? Caramba, não consigo ler. Vamos em frente, mano. Ou será que eu deveria ir a direção da placa? Né? A placa tava apontando pro outro lado. Vamos em frente, mano. Apertando o X pra ver se acontece alguma coisa. Olha lá, outra pessoa. Hello? Será que é a Anne? Hello there. Need any help? You're gasping. I'll be alright in a moment. Thank you. My husband and I were hiking, making our way through the rocks and the brambles. We used to do it all the time a few years ago. I guess I'm too old for this now. No, you seem in pretty good shape. You're too kind. What about you? It's not very often I come across fellow hikers in this place. Procurando por Luke, fazendo uma caminhada também. Será que eu falo? Vou falar, mano. Tô procurando por Luke, que eu quero entrar na casa dele. I suppose you haven't seen anyone else today. I'm actually searching for a friend of mine. Really? Yes, he's here on holiday. Usually stays in a little hut just a couple of minutes away. Is that the wooden one with a small porch up front, close to a well? Isso, ela mesma. Yeah, that's the one. Have you been there? Well, no one lives there anymore. Ué, Sorry. mas We na noite built that passada eles house, my moravam. husband and I, 10 years or so ago, but we had to sell it a while back. We passed by it a while ago and peeked through the window. It looked abandoned. The new owners don't seem to come very often. My husband was quite upset about it. Oh, Oxe, eu logo somehow invadia, it voltava a didn't seem morar. so, at least from the outside. You know the man who bought it from us? I forget his name. Jack. Yes, Jack something? No, I meant Luke. Luke Luke Williams. William. That's my husband. Have we met before? I don't think we have. I am Rita, Luke's wife. Where'd you know him from? Amigo de universidade, conheci o Luke nessa floresta. Oxi. Oh, hi Rita. I'm John Stevens. I met Luke here some years ago, outside your house, Helicóptero passando. on the porch. And I met your daughter Anne as well. How is she? How come I have never heard of you? She's all right, thank you. How about you? Eu tô Oh, na I'm paz, fine mano. as well, thanks.
I haven't been back here for a long time, so I was passing by and I thought to check whether you were here, just on the off chance. That's probably what they call destiny. Well, it's great to meet you. Luke has just gone off to the edge of a cliff on the other side of that bridge. I simply couldn't keep up. What a convenient bench. Thank you. I'll go off and say hello. Everything going fine? Yes, it is, thanks. He's waiting for an important call from work. We actually came here so that he could try to take a break from obsessing about it. It'll be nice for him to talk to you. Well, thanks, Rita. I'll be right back. Take your time and enjoy the view. Will do. Bye. Bye, interessante. Conhecemos agora a mulher de Luke e a mãe da Anne, né? Vamos lá então procurar o Luke. Olha o arco-íris ali atrás. Né, o arco-íris, olha que bonito. Caramba, e o solzão aqui, ó, refletindo nos meus olhos. Vamos procurar o Luke então, né, mano? Mas você viram? O bagulho passou anos, velho. Será que eu deveria ter explorado a casa? Aí o jogo é bastante diálogo, né? O que é aquilo ali? Do not use. Será? Ó, vou subir aqui. Deixa lá, não dá não. Ah tá, foi. Vou empurrar pra cá. Olha a cachoeira ali embaixo, ó. Oh caramba, vai, sobe. Oxi, sobe. Mano, o bichão todo troncho, mano. Vai, sobe. Olha lá, não subiu não. Parece que é abestado, vai, sobe. Oxi, mano, o que tem que fazer aqui, hein? O que será que eu tenho que fazer? Ah, foi. Ah, olha lá. Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Sobe, 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 sobe. Desce, 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 desce. Falou, valeu. Valeu, correntinha. Será que o Luke passou por aqui? Duvido, mano. Duvido que o bichão passou pela corrente ali. Ele deve nadar, né? Sei lá. Ainda tá... Ó, tô ouvindo vozes. Será que a Anne tá com o Luke? Ó o Luke aí. Parça, não parece eu? Não, não parece não, né? Parece? O cabelo mais penteado? Acho que Luke, não. hi. E aí, Luke? Hello. Na paz? Do I know you? Oxe, não lembro de mim não? We met a couple of years ago, right here in these woods. I'm John. Oh, yes, of course. Ele nem I ran into your wife back there, catching her breath on a little bench. Lovely lady, if you don't mind me saying so. I couldn't agree more. I sometimes think it's a miracle she still puts up with me. Is she alright? Yeah, she Ah, seems ótimo. fine. What about you? Ele parece meio triste, né, mano? She says that you've been staying on the grind lately. That sounds about right. They even fala com a told me voz to take a triste, couple né? of days off. Playing with fire, you know? I've seen it happen before. It gets to you one day. Wind up with a full-scale nervous breakdown if you're not careful. You may never quite fully recover from one. And all because they get so immersed in work and can't get out. Take my word for it. Not worth it. Life has a lot more to offer. Well, sometimes there are things that you just know you have to do. And what are you working on? Well, it's renewable Interessante, energy. né, mano? You know, we have been hearing a lot of talk about climate change since we were kids. You wonder about how life would be if energy was clean and free. Caramba, How that could interessante mesmo, hein? transform lives, ours and our future generations everywhere. Utopia, somewhere over the glittering rainbow. Ring any bells? Olha lá, ele falou sobre o Quite a arco-íris. few. But then things always sound far-fetched till someone actually makes them real. Well, call me a starry-eyed old dreamer, but ever since I was little, I've wanted to make the world a better place. A place where my daughter could live and thrive in. Caramba, I'm olha que aware there is a lot mensagem, mano. of highly charged political rhetoric out there, but still,
I was naive enough to think I could cut through all the fog, and so I persisted. And eventually an idea emerged, and then a company based on it, and finally Que a bom, working mano. Pelo menos prototype. conseguiu chegar a And alguma right coisa, now né? it's undergoing critical testing as we Vai speak. dar certo, cara. Vai dar certo. Really? Relaxa. One successful test is all we need to unlock a gigantic investment opportunity. It's make or break. If the test fails, we might need to shut down. Vai dar certo. So Relaxa. this Vai is dar it. certo. The big push? Oh, that's huge. How are the nerves holding up? Managing. Flor da pele, né? Just about. Oh, fuck. Right on cue. It's them. Would you excuse Ah, me? tá. Eu for a acho que o second? telefone tocou. Sure. Hey, what's... Luke? Bloody Wow, hell. what the fuck? Hey, what's happening? Não! De novo, mano. Será que eu fiz alguma coisa errada? Olha lá, eu consigo controlar. Agora parece que nós tá, né, numa praia, uns coqueiros, umas... He's sei lá. avoiding me again. What is this place anyway? Well, I can't stand here. I must find out. É, vamos lá, né? Vamos em frente, mano. Olha lá, é praia mesmo. Um farol lá atrás, né? O pôr do sol, olha que bonito, mano. O pôr do solzão aqui. Olha ali uma pessoa ali. Será que é o Luke ali embaixo? Não dá pra ir pra lá, não? Não dá pra ir pra lá, não? Não dá. Ah, tá. Tem um Who negócio might aqui, ó. that be? He seems será que é? melancholic. Deve ser o Luke, né, mano? Será que eu não vou conseguir salvar ele? Ué? Ué? Dá pra subir aqui? Sobe? What the fuck? Caramba, o que eu tenho que fazer, hein, mano? Ah, tá, eu aperto... Ah, tá, entendi. Nice. Apertei ele sem querer, tinha que apertar os dois na mesma hora, né? Apertei sem querer. What the... Uma festa? A beach party? This Uma is festa all na over the praia. place. Ah, uma pessoa aqui. Gente, tem muita pessoa pra falar, mano. Vamos lá, né, mano? Hey! Hi! Olha lá, se Great party, divertindo, isn't cara. it? Festa Sorry, can you animada. repeat that? I can't hear you. I was saying, great! I'm James, nice to meet you. Que? Que louco, dá pra Ok. cortar as falas apertando o X. Se não for importante, eu vou cortar. Hi there! Hello? Nem teve resposta. Os caras tá namorando aqui, ó. Os caras tá namorando. O que é isso It's a aqui? gas bottle. Um Propane. garrafão de gás? Wasn't the company supposed to be a clean energy one? These damn portable little cabins don't have any electricity, so we had no other option. But I assure you, in 2 years, with our technology, that will all go. Oh, yes. Interessante. Of course. I understand. See you around. See Até, you. mano. See you. E aqui? Excuse me for interrupting. May I have a word with you? Sure. I'm Maria, and this is Michael. Nice to meet you. I'm John. Hello, John. I've never seen you before. It's this lunatic hiring spree we are on, now that we are rolling in it. So, which department do you work for? Então deu certo o bagulho, né? Pesquisa. Vou falar que eu sou pesquisa. que eu gosto I'm de heading pesquisar. towards the research and development team. Pretty excited about this. To which team now? Who hired you? Luke. Are you serious?
Man, always undermining me. I have told him time and time again, if I'm running the department, he can't just hire someone over my head and not tell me. I thought we had talked about this. Não, é brincadeira, não me contratando You não. know Luke Williams better than anybody else, right? He just can't help it. I know. I've known him for 20 years. Caramba, passou Still. muito tempo, mano. Oh, sorry, but he invited me to come to this party, but without explaining why you're having one. Classic Luke. Basically, we're on. The technology works. We have money. We're about to change the world. Estão gastando dinheiro com festa, esses vagabundos. Vai trabalhar. Yes, you're joining us in exciting times. Unbelievable. Is he Interessante, around? mano. Luke, he's a CEO. He better stay until the end. I saw him leave a couple of minutes ago towards the lighthouse, and I haven't seen him since. Ah, era Me ele lá, neither. mano. Don't worry, he'll be back before long. Enjoy the party in the meantime and hit the dance floor. Pista de Thanks, dança. but I should find Luke. I can't stay for long. If you say that one more time, you Nossa. are out of research. Tá bom então, tá bom. I'm just kidding, man. Ah, Go and tá. find Luke. And see you Monday. See you on Monday, John. See you both on Monday. Mano, vamos procurar o Luke então. Vamos pra cá, pra esse lado aqui, porque, né, eu acho que ele não tá pra lá. Ai, olha lá o bichão subindo no penhasco. Caramba, então o Luke é o presidente, deu tudo certo, né? Mas ele tá triste ainda, mano. O que será que ele tá... O que tá acontecendo? Olha uma porta aqui. Ah, não dá pra entrar não? Não dá, beleza. Acho que eu vou encontrar ele já já. Olha lá o farol lá atrás lá, ó. Vocês estão vendo? Olha aqui, eu acho que é a esposa dele. Rita, Eu acho que é a Rita. is that you? Hello? Sorry, have we met before? Eu sou o John, Hi, lembra de mim não, yes, mano? Ninguém me I'm lembra, John. ninguém lembra de mim. John Stevens. We met in the woods not that long ago. Oh, yes, I remember, of course. How are you, John? I'm Na alright. paz, mano, como How are sempre. you? Same, thanks. Are you here for the party? Yes, I am. Mais ou menos, I né? talked to Luke on that cliff you told me about, remember? He was waiting for that important call from work and, well, he told me all about the project and, well, he invited me to come along. Do you know where he might be? No, sorry. Isn't he at the party with everyone else? Mas por que você tá aqui, doidona? No, I thought you might know where he is. Sorry. Oh, it's all right, thank you. How about you? Why aren't you at the party? É, por I'm que não not tá na much festa? of a party person, to be honest. And Nem I, ele, vai lá para junto dele então. I've come here to look for inspiration, I guess. E o que você faz? What for? Oh, I started writing a novel a few years back, but it's not any good. A novel? Oh, how exciting. What's it about? Oh, nonsense. É, ninguém gosta de falar Just sobre o seu try me. trabalho, né? Quando é assim. All right. Quando você trabalha pra si mesmo. One night I was walking right here and the lighthouse, the one over there, the light was on. I had never seen one so close, so I was mesmerized. After a while my eyes drifted a tiny bit and I saw another light, a very faint one, on the horizon. It seemed to be from another lighthouse, so I started to imagine a relationship being built between these two lighthouse keepers who communicated with one Caramba, another mano. using light signs. That sounds really Que interesting. interessante, né? You don't have to say Diferenciadão, that né? just to make me feel better. Poxa, interessante a But thanks. história. Ninguém nunca No, fez it's isso, eu true. acho. And what happens to them? Oh, one day I came back for some inspiration and I found that the lights were off. It made me Ah, feel droga. uneasy and I couldn't stop thinking what it'd be like if all of a sudden one lighthouse keeper turned his light on and had no response. Nothing, just darkness. How would that feel? And as I came back, day after day, I realized that the lighthouses were not functioning most days. Anyway, who needs lighthouses nowadays, right? So I É imagine the verdade. communication fading away through time. Despair of Nossa, the será que é one sobre who's ela trying e to o communicate, Luke, mano? the pain of the other who just couldn't do it. And I Caramba, got stuck. profundo, né?
I just don't know how to move forward. É isso, Rita, cara. I love it. It's fascinating. The lighthouses, it's fantastic. Thank you, John. Mesmo. I think I was needing to hear that. Anyway, that reminds me. Do you want to see the lighthouse? Of course, I'd love to. Is it open? It's probably locked, but they always leave a spare key close by. The family in charge used to let me go in whenever I wanted to help me with the book. But I haven't been there in a while, so I don't know where they keep the key nowadays. Oh, thank you, Rita. I'll take a look around and see if I can spot it. Now I'm curious, and I'll leave you to your inspiration. You're always a pleasure to talk to, John, and thank you. Bye. Nada, é nóis, mano. Deixa eu continuar pra cá, que tem uma bateria aqui. É pra ligar e desligar os negócios, as luzes. Eu vou desligar as luzes, né? Deve ter alguma coisa. Se dá pra desligar, eu vou deixar desligado. Ah, não dá pra ir pra lá. Luke if I've no idea where to go? O Luke tava lá na praia, parça. Nós viu ele. Vamos achar a chave. Parece aqui um barco, né? Quebrado, umas madeironas de barco assim, de vela. Nossa, que solzão na cara, velho. Onde será que tá a chave? Não dá pra entrar, não. Onde será que tá a chave? Voltamos para a festa. Mano, eu acho que tá bom, né, gente? Mano, já tá dando quase 50 minutos aí de gameplay. Acho que já deu pra entender mais ou menos a ideia do jogo, não é mesmo? Eu tô gostando bastante, mano. Eu acho que tem uma coisa pra cá. O Luke deve ter aparecido ali, sei lá. Ô, Luke, mano. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Interessante o jogo, não tem muita emoção, mas a história é bem interessante, não é mesmo? Eu agradeço quem me acompanhou até aqui. Se você gostou, deixe seu like, beleza? Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma gameplay interessante como essa, nenhuma dica, nenhum tutorial que eu lanço aqui para vocês, beleza? E comenta aqui embaixo qual jogo vocês querem me ver jogar, beleza? Qual jogo vocês querem me ver jogar, me ver dar dicas. E é isso. É nóis, muito obrigado e fiquem na paz e falou!